Habari kwamba kinyozi hajijoni. Ndio ndio tare ndio smart ndio yetuke mtoto smart ndio. Thank you very much for that session. Tunabariki sana. Kaya katika registrar. Karibu sana. Tupige makofi. Karibu sana. Mwana Mosho. Kiswahili nidagaga tunasokeria kaigalo twaguturehe nyumba yake mwira ni wega ndiagiriire ithuothe twirokagite thiini wa nyumba ya baba tumwire wega ndiagiriire tondu ti hinya witũ kwagĩrĩra ona ti gwĩka wega nĩgetha tũkorwo twamuria rũcinĩ agatũmenyerera wiki ng'ima nĩgetha tũke haha tũmwĩre nĩ wega ũguo bata wa twĩre Ngai nĩagĩrĩire mahinda mothe ũria kana twĩmũreni tathoma na ithuĩ ũkire nyũmba ya baba tũmwĩre nĩ wega na nĩagĩrĩire nĩ kahinda ka mũgeni. Kwĩna ageni kwĩna ageni nĩ marũgame kwĩna ageni kwĩna mothiũ mageni na angĩ materĩga andũ twici Amen. All said out to get out of the ground and this is door. Thank you. Bwana asifiwe. Haleluya. Habari yenu? Baada ya miezi yote pia mimi niko salama, nimeenda kikazi, sikwenda kwa ubaya. Roho yangu iko vizuri. Huruma is the best. Hata kama unasoma chati ya pili na dola, lakini kila siku nasemanga hata wangalia wako ndio wanasemanga chati yetu. Unaona? Ndio wanasemanga ile chati yetu. So, unasoma hapa appreciate your church. Hii kanisa hizi altar iko na nguvu. Inaweza kuinua, kuingiza iko mahali hapa, kila kitu iko mahali hapa. Ambao mwenye nataka kutumikia Mungu kwa hapa umekaa, unaingiwa hapa, unatumikia Mungu kwa mahali hapa. So, hapa ni nyumbani, nimekuja tu kigafra, nikapata fellowship kwa na hata huko mniambia. Lakini nilikuwa kwa wasi hiyo. Mbarikiwe sana na kwenda sana. Subscribe, like. Amen. Hivi yale bole kama mboga la faine najua mtabarikiwa katika jina la Yesu. Ninyi lete jikoni ke ero mwenyewe inyo moyo wangu ili nikuwa tukufu. Haleluya. Hela roke nilete tumia mchama
And please let us subscribe, like the page, together to keep us supportive. And I think to YouTube, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Okay, that session. Majina yote mazuri ni yako.